ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲವು ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಮುಂಚೆ, ಕೆಲವು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ ಟು ರೇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್? No, definitely not. But it is definitely wrong if your only intention is to raise funds. Because a lot of startups today emerged like mushrooms, and in no time they also went out of the ground. In fact, last 10 years seed fund sathogide India ali. The reason being, majority of the companies seed funding ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ದೇ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದೇ ಡೆಡ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ fundraising is not just about a business motto. It should be something as a blood or a life stream to business. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ which is most important for a startup founder to understand so that he can raise fund comfortably. In fact, investors hatra, it's a game, it's a psychology, it's a science, it's an art of raising funds. So you need to keep in mind certain pointers before raising funds. Hagidre, let's understand about this book. This book is called The Art of Fundraising. E-book alli there are a lot of pointers which are given so concise and precise that now fundraise ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ definitely useful. As an investor, ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ವೆಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ fundraising. So the first thing which I would like to convey and start with is always know your numbers inside out. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್, ದ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ finance. They all come out with science or finance or multiple background or business background, or not even educated. They are dropouts and they'll start a venture. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕನ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಯೋರ್ ಓನ್ ನಂಬರ್, how will you handle it? But it's okay if you don't know your numbers well. Always hire a person who knows numbers well as a consultant and make sure you take his support, because when an investor is trying to understand and invest his own money into your business, he expects you to know your numbers. So hagidre, let's start with this concept. Always know your numbers inside out, because investors are generally impressed by entrepreneurs who are confidently articulating about the numbers aspect. So, well, good morning again, good evening again, and for all of you to listen to my podcast every week again with one new book. Because ladies and gentlemen, today I am welcoming you all to one of the best episode of this session with Weekend with Your Business Doctor. Hagidre, ee episode what am I talking about? It's about the startups, it's about the fundraising, it's about the mistakes what generally investees does, it's about the expectation what investor has. Prathiyondunu we will try understanding, because as I told you, it's an art to raise the fund. So hagidre, let's deep dive into it and let's try understanding without further challenge. So let's start with the first point. You always need to understand investors value transparency. The reason is, whenever your fundraising strategy is being designed, understand your strategy has to be surrounded with transparency. Because investors hatra ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, everything matters. The reason is, when he is unable to compare the numbers, when he is able to cross check and understand there is a gap, or when he is able to understand ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, why will anyone trust you?
It's not about can I raise my first round of fund. It's about can I raise my further rounds of funds, because every further round of funds is dependent on your first round. So first round ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, your fundraising aspect ಈ book ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, your strategy of fundraising should always be about what happens in my second round. If you are ready for the second, third and fourth, or the series or the venture capital rounding ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ your base round is always easy. How can I be ready for the second round when I don't even know what happens in the first round? Well, I heard a quote somewhere when they were asking about the world war which was happening, and they expected a question from a scientist asking, World War 3 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, what is that you expect? Because World War 1 and 2 ನೋಡಿದೀವಿ, 3 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಯಾರು ಮುಚ್ಚ ಹೋಗ್ತಾರೆ? That's when the scientist was answering, look, I don't know about what happens in World War 3, but I'm sure I know what happens in World War 4. Interviewer confused. How is that you know about World War 4? Okay, let me understand. What happens in World War 4? So the scientist ಹೇಳ್ತಾರೆ World War 4 ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. Again, interviewer was confused and asked, why is that? He says, in case World War 3 ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 4 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So that is an extent with which the preparation has to be there. You always need to know what happens next so that your immediate round will be addressed. So make sure that your investors value transparency. So our transparency na address marta bani. So your fundraising strategy in the point one, what you need to understand is anytime when you're raising fund, your strategy, your base core motto has to be transparent. Now, when you're about to raise the fund, you need to explore different options and opportunities, because fundraise madadu, it's an art, as I told you. You need to understand to what extent debt should be there, to what extent equity should be there, to what extent dilution should happen, to what extent you need to hold it for further rounds. I know a lot of startups which comes up and says that almost ನಾನು 40% ಆಗಲೇ ನಾನು first pre-seed round ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ seed round ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. In fact, 2 weeks before I met a lady, she was about to convey that, look, I'm about to raise the funds and I've decided that, with respect to an investor, and also have clarified all the investment strategies being finalized. Now I just need to make sure that everything is set and everything is on paper. I was like curious. I was like, wow, very nice. At your age, when you're trying to settle at, she was just 22, so obviously I was curious about her. At your age, when you're trying to, close everything, it's amazing. So what is the ratio at which investment ತಗೊಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, she was telling 50% each. So the investor is funding X amount for 50% of the stake. And in future, ಏನಾದ್ರು raise ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು equal dilution ಆಗುತ್ತೆ. Now, she built the business. It was her idea. She will be operational. Just for a small amount of money, if you're giving up 50%, future ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್, always make sure that ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ hire a consultant and make sure that he speaks to you and he'll be understanding and addressing the situation before closing the deal. So the first point is, so investor values transparency. So hagagi, you need to make sure that your fundraising strategy should be very strong. Yav stage alli ಎಷ್ಟು raise ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ raise ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. The second point which you need to know is your capital structure. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡೆಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಾನು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪು, ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು ತಪ್ಪು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಲೋನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್, ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, anytime when you're trying to raise the funds, it is your duty to understand loan is something which has a great tax benefit, but it also comes with a tag of fixed interest outflow. So you need to understand there should always be a mix of debt and equity in a right proportion. ನೀವು ಅದೆರಡನ್ನು ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎರಡನ್ನು ರೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್
To understand this as to what extent nan loan ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ every business has its own requirement. So talk to your CA or a consultant. He will be able to suggest you ಎಷ್ಟು ನಾನು loan ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. Now loan raise ಮಾಡೋದು second point. Loan ತಗೋಬೇಕಾ is a point which you need to clarify. So the second point which you need to be clear about is in what format of your business ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ capital structure ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ get it restructured to make sure that ನಿಮ್ಮ entire capital. What is capital restructuring in simple layman language? ಸಿಂಪಲ್ 100 rupees ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 100 rupees ಯಾವ ತರ ತರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 40 rupees ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೋನ್ ಇಂದ ಒಂದು 20 rupees ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20 rupees ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಇಡದೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. And the third point is, I believe one thing, that is building investor trust actually takes time. So make sure that it's a long-term relationship. It's as good as a marriage. Now, madhve agak hogta idhive andre, the only thing which will keep it in mind is, can I be transparent? Can I be trustworthy? And can I expect the same trust from the other side of the party? So ಅದೇ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅ ರೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. My question is, do you really require investment is a question which you need to start with. If yes, who's an investor who's investing is the second question which you need to ask for yourself. Because esto business investment bekagiralla, but will bring investment in the name of marketing and sales. Esto business investment bekagirutte, you still will be lacking without taking investment. So both the angle, you will be a loser. So hagagi you need to be very clear about the decision on whether you need investment, and if you require, who's an investor who's bringing in. Again, I'm repeating the question. You madhve agbekare, you are trying to ask who's that you're getting married with your thought process, with your lifestyle, with your understanding. Again, in business life al sameta, when you're getting an investor, be prepared enough to understand who's that investor and whether he is right for you to get an investor. So that's the third point which you need to understand. New investment tarta idare andre our right investor is important. Now, obviously, you will ask me the question, who's the right investor? Then I'll ask you a question, who's the right life partner? There's no common answer. You can never say a common answer because the life partner whom I expect is different from the life partner whom you expect. So you need to be very specific enough to understand whether your lifestyle, whether your understanding, whether your life challenges, problems, nim personal challenges ge adu match agutta anta ನೀವು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ support ಮಾಡುತ್ತೆ. So you need to make all the parameters about your business ideas and vision. ಆ ವಿಷನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನ ತರಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಕ್ಸ್ ವೆರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you are just behind money and not behind the idea. ಹಾಗಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೀಸ್ wherein our business ಅಲ್ಲಿ actually vision statement ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. Then listening to investor you are changing it, it's a suggestion, good idea. But ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then in that case ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್, choose a right investor. Number 4, make sure your pitching technique is very important. Because ಈಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. Why is that the pitch technique is important? Simple. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ. What do you mean by pitching? Pitching is about you're conveying your investor that can I get investment. When you're conveying, ಏನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? It's a pitch where you're conveying the details about your company, why you require fund, in what stage you require fund, and what is that you're trying to do out of fund. So it means
pitch ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ these 4 stages are very important, because why are you requiring fund, when are you requiring fund, how are you utilizing it, and when are you giving it back, or in what format you're giving it back. So ನೀವು pitch ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ whether it's covered, if yes, you need to have a clear cut pointers, because each of these 4 pointers investor will further negotiate with you. So hagagi, if you are clear about these pointers, when you're talking to him, it will be much ideated stage where you'll be able to convey to him, and you'll also be able to negotiate. Because if you fail to negotiate in those pointers, your entire business model itself will change. So hagagi, make sure your 4th point, that is your pitching technique, is clear and clarified about it. The 5th point is, before I convey, I believe that pitch is all about a story, because a compelling story either can make your life or break your life. Again, a compelling story can either get you funds or break your funds. So the reason why I'm talking this is, investment pitch is nothing but a story. So storytelling is an art, alva. Not everyone. For example, if I keep talking to you for so long, you might listen or you might not. You end up changing the channel as well. Neev yak adann ಮಾಡ್ತೀರಾ? Because the power of holding is important. ಹಾಗಂತ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, unless he or she is interested. ಹಾಗೆ when you're trying to convey, I'm not expecting every investor to be interested, but if you're conveying to the investor who's interested in the business or the industry what you're doing, then in that case the only thing which matters is the story. Because 4 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ investor is interested. But if investor is unable to hold on for long, it means your story might not be stronger. ಹಾಗಂತ ಸ್ಟೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು, it's an art. That is why I told that the fundraising is an art. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, you should have a strong compelling story. That is exactly where your consultant comes into picture. Talk to your consultant to make sure that ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಲಿ. That is exactly where you need to be precisely understanding before raising funds and before proceeding on it. So you need to make sure that that is being handled on a very confident note for you to raise the funds. So when you are raising funds, keep all these parameters on hand before you raise the fund. So it means the 5th point which I am trying to convey is whether you have a story. If so, how strong is it to hold your investor for long? The reason is, majority of the investments fail because they were unable to convey their part of the story. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಾನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ? Because your story is not connected. So you need to make sure that when the real problem is there, that storytelling has to be built. In fact, conveying a story is not just about conveying your pitch. It's about your intention. It's about your business. It's about the reason. It's about the implementation methodology. Ella seri one strong story agate. But our storytelling itself is an art anta helidike. You need to make sure you need to build that. In case you are unable to, then again go back to your consultant. He'll be able to build a story for you. Why is that I'm conveying about a consultant over and again? I believe in only one thing. Every startup founder should understand, you cannot be everything. You cannot know everything. You should know only one thing. That's about your product. That's about your service. Nim product ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ in-depth analysis ನಿಮ್ಗಿರ್ಲಿ. ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈರ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಟೀಮ್. Who told that you need to hire everyone? Or who told that you need to do everything? You need to understand a strong team is as good as the founder's understanding about the product. Because if a founder understands, this is my product, I'm good at it, and I also should know what I'm not good at something. So when you know what you're not good at, that is exactly where consultants hire ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. These are the guys who will be able to make it. ಇಲ್ಲ ನಾನು consultants ಬೇಡ, can I make sure that these guys are on board with me as a team? Then choose a partner, choose a co-founder, because the right co-founder can also make a difference to your business. Because ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್,
ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪೆಲಿಂಗ್ team which can also influence the investor. So the sixth point you need to understand is, along with the story, you need to have that team or a consultant. Moving on with seventh point, you need to understand if invest ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ investor also has an option to have a DD, that is due diligence of your books. So you should always be ready with it. Andre investor ಗೆ ನೀವು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, along with your product and service, if he is interested, he will come back and convey that I want to have a DD of your books, due diligence of your books. It's a process wherein ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು his team, that is investors team, will come assess in your business. ಅದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ he'll get to know that what's right, what's wrong, whether it is worth investing. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕನು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋ ತನಕನು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ your books are clean and neat. Make sure your compliance are properly done. Make sure that every stage is properly documented, because these papers are helpful when you are trying to go. Because you need to understand, it's not just sufficient for you to understand about your business. It's also required for you to understand your target investor, because he's the one who will be investing. So you need to understand his psychology, his expectation, and his story as well. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅದೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ದಿಸ್ ದ ವೇ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ as a torch bearing to you, where you will be able to know where to go, where to head, and how to proceed. So ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ their expectation is equally important. So ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು is equally important. So when the due diligence process is done, you need to understand ನಿಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು, ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, end to end they'll assess. It's as good as scanning your company. So always make sure that nim books are clean and neat, your compliance is always up to the mark, and make sure your entire process is pre-designed and handled, because investor will do the due diligence. But this is one of the classic point. Due diligence ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿಚ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ one strong report investor is expecting, and that's called MRR, market research report. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? The investor's investment is completely dependent on projection. I remember I had a meeting yesterday with one of the investees where he was looking out for an investment. So when I was talking to him, I asked, what is that your investment, what is that you're looking for the investment? He told, alla ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಇಂಟು 5 times, ಇಂಟು 10 times ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟು 10 times ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಂಟು 10 times and say that's my valuation? No. Valuation is done in various format, but valuation ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is more important. So your projections of business is very, very, very important. So ಹಾಗಾಗಿ your revenue, what you're earning is good, because that's an eye candy. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, investor is not keen on what is happening now. Investor is keen on what can happen in future, because he's investing not today, he's investing for future. You invested few years before on this business to get investment today. So it means when investment comes, you made a chunk. Hage, how will investor make his chunk? When he's trying to take an exit from the company. So hagagi he is always thinking about the future projection. So nim business anna ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ projections ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? That's exactly where market research helps. So make sure you connect with a market research consultant. Make sure you understand what is the future projection, how are the competitors doing, how are customers reacting, what is the market trends, what is the market dynamics, what is the market analysis. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ತೆಗಿತಾ ಬಂದ್ರೆ, that's when you will be able to confidently gather information and reports about how it works. So make sure that you are trying to get a maximum information about
your company, product, and service through the market research. Because I believe in a simple concept, you need to learn from rejection. Because when you go for investors, I'm sure they'll give hundreds of feedback, and every feedback is worth considering, because that is where you'll actually start learning. So new pitch ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ market research ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because I have seen more than 80% of those rejected pitch is because there are lack of information, lack of clarity, and lack of understanding of market dynamics. So hagagi, if at all you are getting your market research done before you are entering your pitch deck, that's more important. Pitch deck ali our information, it is mandate, because you will be able to ask a question. Unfortunately, with pitch deck on 12 slides, market ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೀತಿದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, they are trying to put the information, and you are trying to project information which you believe it's right. How is that even possible? Because ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗಿತಾರ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್? ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗಿತಾರ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ನೋ, what investor looks is primary source of information. What is primary source of information? Making sure that you gather information on real time, on field, which is happening, directly coordinating with customers. So nim business alli at least thousands of customers ಇರಬೇಕಲ್ಲ, at least few hundreds of customers with the right sampling ಹೋಗಿ meet ಆಗಿ data ತದ್ದು, ಆ data ಇಂದ project ಮಾಡಿ you need to convey to investor what is right and what's wrong. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ninth point which I want to convey is showcasing your strong team, because it's called as an impact investing. Whenever I'm trying to have a investment, I'll always look what is an impact that is being created and who are the one who are creating. Because investor always look for if there is commitment, if there are certain complementary skills, and if there are certain teams who are actually compensating in a way which company can grow. So hagidre nim business alli who you are surrounded with is very important, because those are the key people who will be able to redesign the company and take it ahead. So wonder and worry about who are the kind of people who are associated and working with you. And finally, what is your skilling and growth strategy? Because nan fund madadmele ee business yav level tanka beliyutte anna understanding nanig beku. That is why we are concerned about how it is growing. But my favorite point is the last point, that is exit strategy. Why is exit strategy tumba important andre, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ his only focus is when can I make money, how can I take an exit, how can I step out with profits. So don't focus on getting investment today, focus on how will he exit, how will he make profit. Simple. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, then you're making a mistake. If investor is excited to invest, that is when he is sold to your story. So make sure that your story is stronger along with building a right exit strategy. And last point, exit strategy goskara you need to connect with legal team. Make sure advocates jothe you connect agi, consultants jothe maatadi what are those areas how you need to take an exit, because most of the time entry easy irutte, exit e kasta. As I told you that madve al sameta madve agad easy, but madve inda horag barodu ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, that's the most challenging part. Because madve ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ everything is good, but madve break ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ the lot of challenges which you need to burn your fingers, even then you can't get out of it. So ಹಾಗೆ business ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ getting investment is easier, but taking an exit from him is the most challenging task. So make sure that you are addressing those situations and you're trying to handle it. So in this way, you need to understand, I just gave a summary of this book of Art of Fundraising for all the startups or even the seed level areas or other fund, kind of funds, because it will make a difference for your business. So make sure that ee video na matte nodi. In case if you have any clarification, do get back to us. We'll be helping you to understand much more. As we draw curtains to today's session on Art of Fundraising, remember, fundraising is not just about asking money. It's about crafting a combination of your story, building a meaningful relationship with your investor, demonstrating on why you're passionate about your vision, and embrace those challenges to make sure that he is interested to fund on your company. In that way, he'll be excited to make sure that he gives the best out of it. So in that way, I'll only convey with respect to one thing, that it's always good
to make sure that you get the investors. It's always nice. You have investors as a strategic investor, because I don't want investors to pump in money and say that it's your business, you keep running, I'm least born. No, make sure you connect with a strategic investor where he'll not just invest, he'll also connect you to right set of people so your business can multiply as. So in this way, focus on your investment and focus on your investor. Well, this is Shantan representing iSpeak as Nimma Business Doctor. Thank you for this weekend with your Business Doctor session, and make sure you get any clarification, do reach out. Thank you.